Namaste, my dear children. Welcome to distance learning sessions through videos. This video is made for class 1, subject maths, chapter number 6, addition and subtraction up to 20. And this is fourth session on this chapter. Today, let us learn subtraction of a one-digit number from a two-digit number. Dear children, so far in the previous sessions, we have learned addition of numbers up to 20. From this session onwards, let us learn subtraction. First, we will learn subtraction of a one-digit number from a two-digit number. Come on, let's begin. Example number 6 in our textbook. Subtract 8 from 12. So here the number 8 should be subtracted from 12. Solution. Draw 12 stars. Cross out 8 stars. The number of the remaining stars is the answer. Dear children, here for subtracting 8 from 12, so we are making use of drawing stars and then crossing out. So we are following crossing out method, crossing out the pictures. First let us draw 12 stars like this. 1 we will draw and count together. So we have drawn 1 star, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we have drawn 12 stars. Now let us cross out 8 stars because we are asked to subtract 8 from 12. Subtracting 8 from 12 means, so 8 objects should be taken away and we should count the remaining number after crossing out 8 or taking out 8 from 12. So we are making use of the picture of stars. We have drawn 12 stars here. Now let us cross out 8 stars. We will do that from right end. From this end we will cross out the stars. Let us cross out 8 stars. Let us count and cross out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have crossed out 8 stars. ನಾವು ಮೊದಲು 12 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 8 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿನ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಾವು ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 1, 2, 3, 4. So we are left with 4 stars here. So this subtraction operation can also be represented using numbers and symbols as shown here.
12 minus 8 is equal to 4. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? 12 ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ನಂಬರ್ 12 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 12 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 8 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಸೊ 8 ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಳಿತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನು? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ 12 minus 8 is equal to 4 represents this subtraction operation. Therefore, the answer for the question subtract 8 from 12 is 12 minus 8 is equal to 4. Here in this example, so the stars are taken as objects to perform subtraction operation. So it is always no need to be draw stars. You may draw lines or whichever simple pictures you can draw. You can draw and cross out the number, the number given to be subtracted from those total number of objects to find the difference or to find the answer. Or simply you can draw standing lines. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆನ್ಸರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. Now let us move to the next example. Example number 7. Subtract 3 from 14. Here we have to subtract the number 3 from 14. Solution. Now let us write down the given numbers appropriately in this place values table. So such a table is called as place values table. Here O represents ones place and T represents tens place. Here in the number 14 we have 2 digits. So I am using both ones and tens places. Let us write down the numbers for subtraction appropriately here and then we will subtract 3 from 14. Here subtracting 3 from 14 means, so we should write 14 first. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಇಂದ 3ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಸೊ ಇನ್ ನಂಬರ್ 14 ವಿ ನೋ that 1 is in tens place, so we write 1 here, and 4 is in ones place, so we write 4 in ones place. First we will write 14 like this, and we have to subtract 3 from 14. 3 is a single digit number and it is always in ones place, so we write 3 in ones place here just below 4. After writing down 14 and 3 as shown here, since we are subtracting these numbers, we have to subtract 3 from 14 and we should write the symbol minus symbol here to indicate these numbers are being subtracted. So we write minus sign here. Now let us subtract. Subtraction should be done from ones place. We have to subtract 3 from 4 here. So to subtract 3 from 4, you may use your fingers or you may draw standing lines as I am drawing here. So you can draw 4 lines like this: 1, 2, 3, 4. After drawing 4 lines, 3 should be crossed out. Since we are subtracting 3 from 4, 3 lines should be crossed out or striked out. Let me strike out 3 lines from right end. 1, 2, 3. 3 lines are striked out and 1 line is remaining here. So we are left with 1 line. That means on subtracting 3 from 4,
So we get 1. So let us write 1 here. We write 1 here. After subtracting digits at 1's place, now let us subtract digits at 10's place. Here in 10's place we have 1 here in the first number 14, and in the second number we don't have any digit here, which can be considered as 0. Therefore, subtracting 0 from 1, we get the same number 1. So we will write 1 here. 1 here. So 1 10 and 1 1 together makes the number 11. Therefore, on subtracting 3 from 14, we get 11 as answer, which can be written as, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನಂಬರ್ 14 minus 3 is equal to 11. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. 14 minus 3 is equal to 11. I hope you are understanding. Now let us move to the next question. Example number 8. Subtract 8 from 18. Solution. Let us write down the given numbers appropriately in the place values table. So since we have to subtract 8 from 18, so we write 18 first. ಮೊದಲು 18 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು 8 ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ಲಿ 18 ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ತಪ್ಪಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 8 ಫ್ರಮ್ 18 ಅಂದರೆ 18ಇಂದ 8ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 18ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು 8ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 18 ಫಸ್ಟ್. ಮೊದಲು 18ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So 1 is in 10's place and 8 is in 1's place. So 18 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 8 is one digit number and 8 is always in 1's place. Single digit numbers are always in 1's place. Now let us subtract. So for subtracting we indicate by writing the minus sign here, minus symbol ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So now let us subtract the digits at 1's place. We have 8 and 8 here also. So subtracting any number from itself will be 0. We know that. So 8 minus 8 is equal to 0. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 minus 8 is 0. And in 10's place we have 1 here. We don't have any digit here which is 0. So 1 minus 0 is 1. So we write 1 in 10's column here. Therefore, on subtracting 8 from 18, we get 10 as answer, which can also be written as 18 minus 8 is equal to 10. 18 ಇಂದ 8ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. Isn't it? Now let us move to the next question. Yes, now we have try these number 1. You can refer this in your textbook also. Subtract by crossing out. Question number 1, 13 minus 7. So here some circles are given. Let us count how many circles are here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes, 13 circles are given. And in this question, we are given that 13 minus 7. That means we have to subtract 7 from 13.
ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ 13 ಮೈನಸ್ 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ 7ಅನ್ನು 13ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 13 ಸರ್ಕಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ 7 ಸರ್ಕಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ 7 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಎಂಡ್. ಬಲಗಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ನಾವೀಗ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7. Stop now. So we have to subtract 7, so we should cross out 7 and we should stop. We should not keep on crossing all. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. 7 ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, we should cross out 7. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 2 3 4 5 6 7 ಸರ್ಕಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ, ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 1 2 3 4 5 6 ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು, 6. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 13 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 7ನ ಬರೀಬೇಕು. 13 ಮೈನಸ್ 7 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು 13ಇಂದ 7ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 6 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, 10 minus 5 is equal to, we should find now. So here 10 boxes or squares are given here. Let us count once. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, 10 squares are given here and we have to cross out 5. Since we need to subtract 5 from 10, let us cross out 5 among these 10 squares. So now starting from right end, let us cross out 5. 1 2 3 4 5. How many are remaining now? 1 2 3 4 5. 5 are remaining. So let us write 5 here. And let us write the statement again. Let us write in the boxes given here. 10 minus 5 is equal to 5. ಅಂದರೆ 10ಇಂದ 5ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. We have a story sum here. Let us solve this also. Example number 8 in your text, 9 in your textbook. Example number 9. Jose had 17 pens. He gave away 3. How many pens are left with him? So Jose ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಜೋಸ್ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು. ಸೊ ಜೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 17 ಪೆನ್ಸ್. ಅವನ ಹತ್ರ 17 ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. He gave away 3 pens. ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇ ಬಿ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಅವನು 3 ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. He gave away 3. ಸೊ 3 ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್? ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ 3 ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಜೋಸ್ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ನುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ numbers, that is 7 and 3, appropriately in this place values table. To find the number of pens left with Jose, we have to subtract 3 from 17. So let us write 17 in the first line. 1 is in 10's place, 7 is in 1's place. So we write 7 like this, and 3 just below 7,
and we have to subtract to find the answer. So now once again, what are these numbers? What is 17? 17 is the number of pens Joe's had, isn't it? Joe's ಪಡೆದಿದ್ದ ಪೆನ್ಗಳೆಷ್ಟು 17. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಅವೇ. ಸೊ ಜೋಸ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ? 3 ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜೋಸ್ ಬಳಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಜೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 3 ಫ್ರಮ್ 17. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 3 ಫ್ರಮ್ 7. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈನ್ಸ್ ಆದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲನೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ 7 lines. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ 3 lines ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 3 lines ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 2 3. ಈ 3 lines ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ 1 2 3 4. 4 lines are left over here. So we will write 4 in one's column here. On subtracting 3 from 7 we get 4. So we write 4 here in one's column. Coming to tens column, we have 1 and no digit is given here, which is 0, and 1 minus 0 is 1. We write 1 in tens column. Therefore 14 is the answer. And what is this number represents? This represents number of pens left with Joes. So Joes is left with 14 pens. Like this, story sums can be solved. Now let us solve these questions in exercise 6C of your textbook. Question number 1. Subtract the following. We have to subtract these numbers given from the other numbers. Let us solve one by one. Here in A, we have to subtract 1 from 11. Starting from 1's column, so we subtract 1 from 1. That is 1 minus 1 is 0. Because we know that subtracting any number from the same number gives us 0. Here in tens column we have 1 minus 0. No digit represents 0. So 1 minus 0 is 1. So on subtracting 1 from 11 we get 10 as answer. B. 12 minus 1. We subtract digits at 1's place first. So 1 minus 2. Subtracting 1 from 2, you get 1 as answer. So 2 minus 1 is 1 and 1 minus 0 is 1. Therefore 12 minus 1 is equal to 11. C. 13 minus 2. Here subtracting 2 from 3. So on subtracting 2 from 3, what you get? Yes, 1. And here 1 minus 0 is 1. Therefore 13 minus 2 is equal to 11. D. 19 minus 3. So here we have to subtract 3 from 9. So for such problems you may draw lines or you may use fingers. So here I subtract 3 from 9 and I get 6 as answer. On subtracting 3 from 9 you get 6. Here subtracting 0 from 1 or 1 minus 0 is 1.
The answer is 16. Coming to E, 17 minus 7. Here we subtract 7 from 7. We get 0. 7 minus 7 is 0. And here in tens column, so 1 minus 0 is 1. So we write 1 here. Therefore, 17 minus 7 is equal to 10. Coming to F, 14 minus 2. We subtract 2 from 4. So, and we get 2 as answer. Subtracting 2 from 4, you get 2. And 1 minus 0 is 1. So therefore, 12 is the answer. Coming to G, 18 minus 6. Subtracting 6 from 8, you get 2 as difference. We write 2 in ones place. In tens place, we have 1 minus 0. So we write 1. H, 13 minus 1. Subtracting 1 from 3, you get 2. And 1 minus 0 is 1. I, 16 minus 4. Subtracting 4 from 6. 6 in the 4 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನ ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 0 ಫ್ರಮ್ 1 ಆರ್ 1 ಮೈನಸ್ 0 is 1. Therefore, 16 minus 4 is 12. J, 15 minus 3. Subtracting 3 from 5, you get 2. And 1 minus 0 is 1. 12 is the answer. So 15 minus 3 is equal to 12. Question numbers 2, 3 and 4 are story sums. Let us solve these one by one. Question number 2. There are 16 buttons in a box. 2 buttons were lost. How many buttons are left in the box? So ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಬಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 16 ಬಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 2 buttons from the box, how many buttons are left out in the box? We should find out that. So we will write down the numbers appropriately in these boxes here. We had 16 buttons in the box and 2 of them were lost. So after losing 2 buttons, how many are left? We will find out now. So we have to subtract 2 from 16 to find the answer. On subtracting 2 from 6, you get 4. And 1 minus 0 is 1. Therefore, 14 buttons are left in the box. Question number 3. Out of 15 biscuits, 2 were eaten. How many biscuits are left? So there were 15 biscuits and 2 of them were eaten by somebody. And how many biscuits are left? We have to find out that. First, let us write down 15 in the first line or first row of this boxes. 15 here. 1, 5. And 2 were eaten. So we write 2 here, just below 5. And we should subtract 2 from 15 to find the answer. So on subtracting 2 from 5, you get 3. And subtracting 0 from 1, you get 1. Therefore, 13 biscuits are left. Question number 4. There were 13 chalk pieces on the table. The teacher used 3 chalk pieces. How many
chalk pieces are left? So there were 13 chalk pieces on the table of a classroom. The teacher used 3 chalk pieces, and how many chalk pieces are left? So we should find out by subtracting 3 from 13. Let us write down these in the place values table. 13, 1, 3, and we should write 3 in one's column. Now let us subtract. Subtracting 3 from 3 you get 0, and subtracting 0 from 1 or 1 minus 0 is 1. Therefore 10 chalk pieces are left on the table. So this is how these story sums can be solved. I hope you understood all the problems we discussed today. Thank you for watching the video. Bye bye children.